Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. So in our previous lecture, we have gone through the concept of this root locus, okay, and how we can plot the root locus. And I have given one example to you people also, how to draw a root locus. So that was a simple example. In that example, there were three poles. There was no zeros. Okay, and how we can find out the step-by-step procedure is, first we need to find out number of poles, number of zeros, and the values of number of poles and the value of poles and zeros. Then we have to find out, we have to locate it. Then we have to find out the centroid. Okay, that is sigma. Then we have to find out number of asymptotes. Okay, and number of after finding out number of asymptotes, we need to find out the angle of asymptotes. After finding out angle of asymptotes, we need to find out breakaway or break-in point. So we have to take the help of auxiliary equation. Auxiliary equation we will find out, and then we will find out, we will make the subject as a k, and whatever, so we will make the subject k, and then we will make dk by ds. We will find out dk by ds, that is nothing but a differentiation of k with respect to s. Okay, and we will put it 0. Okay, so whatever the answer we are getting, uh, whatever the equation we are getting, and if I am finding out the root of that equation, I will get two roots or three roots depending upon the order of that equation. I will get breakaway point and break in point. Okay, and so we will get breakaway and break in point. So I need to identify whether which one is a breakaway point and which one is a break in point. So for that we will take a conventional method. We can find out d square q by ds square also, and later on we will put the value of s is equal to s1 and s is equal to s2. Okay, or we will just examine with the help of that rule, right hand side or the left hand side. Okay, if the we will locate on the real axis, and if it is an odd number, we will be having up that part as a root locus part. If it is not odd number, it will not be having up on a root locus. Okay, so then we need to find out the intersection with g omega axis. For that we need to find out the RH array. Okay, in the RH array we will find out k marginal. From k marginal you need to find out auxiliary equation. Okay, and you need to find out auxiliary equation root. The root of that auxiliary equation is nothing but the root of that auxiliary equation is nothing but the intersection with g omega axis. Okay, I hope it is all clear. uh, Most of you people, out of 33 students, 23 students have completed that exam. uh, I hope there is a no query in this. Have you got any query? No, sir. What was the No, sir. what was the GSHS is equal to k upon s into s plus 4 s plus 5? Is it so? How was it? S plus 3, sir. Yes, S sir. plus 3, S plus S 5. plus 3. S plus 3, S plus 4. Okay. So there will be in how many poles? There will be three numbers of pole and no zeros. Okay. So number of branches will be 3. Okay. And number of asymptotes will be 3. What will be the value of centroid? Minus Minus 2.66. 2.66. Okay. And there will be a 3 asymptotes angle, 60, 180 and 300 degree, just like what we had done in other. What will be the value of k is equal to, so k is equal to Minus s cube minus 8s square minus 15s. minus 15s. So if you are making dk by ds, your value will be S1 is equal to minus S 4.11 and S2 is equal to minus 1.215. okay. બધાને આવે છે 4.11 and Yes, sir. yes, so which one is valid? S2. S2, whose value is 1.21, कि જેની value 1.24. 1.21 છે, it is valid one, whether it is S1 or S2. Then we have to find out the intersection with j omega axis. So for that, what is the value of k marginal you have got? 120. 120. 120. Okay, and if I am putting k marginal value, what will be the auxiliary equation? Auxiliary equation so also 8s 8 square S square plus plus K marginal 120 is equal equal to to 0. 0.
Okay, so what will be the value of S in this case? 3.87 I. 3.87J and minus 3.87J. Okay, so you have to draw the root locus that what I have discussed in the previous જે એના જેવો જ shape આવશે but the intersection અને જે તમારો break away point છે એ અલગ આવશે. Okay, rest of the things remains same. Okay, so we will એક મિનિટ
Sorry for the disturbance. Hello, are you all here? Yes, Yes, sir. sir. Sorry for the disturbance. Yes. So now what we have done is in the previous example we have taken was having a real poles only. Okay, so and you if you see carefully the rules of the construction of a root locus is what they are mostly focused on the whatever the rules we have mentioned in that particular page. Only one rule is missing, that is angle of departure and an angle of arrival. Okay, so that angle of arrival and angle of departure kind of a rule we can use whenever you are having complex poles or complex zero. So what I can do is, if you are having complex pole, if whose screen is okay, complex pole. Okay, if there is a complex pole, you will be having, you need to find out angle of departure. I'm saying as a phi d. Okay, and if there is a complex zero, I need to find out phi z. Okay, if I need to, if I am having a complex pole, I need to find out phi d. If I am having a complex zeros, I need to find out phi z. Okay, the equation of this phi d and phi z, it is already you are having in your that rule book. Okay, but how we can find out phi d and phi z? So for that we will take one separate example. Okay, in this example let us say the value of gs into hs is given as k upon s into s plus 6 s square plus 4s plus 13. Okay, I right now I don't need don't go for the whole solving this whole example of the solving the root locus. Okay, my question is find out angle of departure. Okay, so it is nothing but phi d, angle of departure. Find out angle of departure. So how we can find it out? For that, for finding out angle of departure, okay, angle of departure આવશે. This one is a real root, this one is again a real root. Okay, અહીંયા છે એ complex આવશે. For that we need to find out poles. How many poles are there? First one is your 0, second one is your Minus minus 6. 6. okay, third will be s square plus 4s plus 13. So what will be two roots for this? What will be two roots for this? Minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. What will be the answer? You can use your calculator also. The answer should have s square plus 4s plus 13. આ ગણ્યું હું minus b square minus 4ac આખું example હું ગણું. Do you have your calci with you? આના roots find out 2 કરવાના plus or minus 3 છે. બીજા બધા નથી આવડતું આવું બધું? કોમર્સ માંથી આવો તો બી આઈ થિંક આવડે આ તો. કેલ્સી નથી તમારી જોડે? રોલ નંબર 4, રોલ નંબર 2, રોલ નંબર 4, રોલ નંબર 2 Yes, sir. Yes. છે નથી? કેલ્સી નથી તમારી પાસે? Yes, sir. છે આ સર. ત્રિકોનોમેટ્રી આવશે એટલે બધા જ આન્સર મારે જોઈએ. યોર આન્સર ઇઝ 2 plus or minus 3 છે.2 -2 plus or minus 2 plus or minus 3 છે. -2 -3. How many poles? Pole number 1. Okay, I am saying is a pole number 1, pole number 2, pole number 3, and pole number 4. How many zeros are there? There are no zeros. Okay, there are no zeros. I need to find out angle of departure. I need to find out angle of departure. What is the equation of angle of departure? Equation of angle of departure is, I am writing it over here, phi d is equal to, what is equation?
180 degree plus, do you have your rule book? તમે જાતે લખીને upload Sum of 5z. Summation of phi z minus summation of phi p. minus summation of phi p. What is the phi z? Phi z શું છે? Angle Sum of subtended by all 0. angles. Okay, angle subtended by 0. What is this? Angle subtended by poles. What is Poles. અહીંયા 0 આપણી પાસે નથી. Then in this example we don't have a 0, so this term will be not be there. Answer શું થશે? Summation of, okay, so it will be 180 degree minus 5p1 plus 5p2 plus 5p3 plus 5p4. How many poles we have? 4 poles we have. So we need the summation check kya સુધી આવશે? So your equation will be okay. Now what is, how we can find out 5p1, 5p2 and 5p3? Okay, for that you have to use the trigonometry. Okay, now I will find out the value of 5p1, 5p2 and 5p3. For that I will draw S plane. Okay, so this is your S plane. It will be -1, -2, -3. It will be j, 2j, 3j, -j, -2j, -3. Okay, I will locate poles. How many poles? 0. That is p1. Okay, it will be -4, -5 and -6. It will be p2. Okay, p1, p2, p3 के क्या होते हैं? -2 plus 3j. Is it like this? p4 -2 -3j. Okay, screen is not visible. Is it visible or not? Yes, sir, visible. Visible, Visible. sir. Visible, sir. So those who have not visible, just relog in it or rejoin. Now out of these 4 poles, how many poles are complex? Complex pole કેટલા છે? 4 માંથી 2. this p3 and p4. So I have to take either p3 and p4 and we have to make as this pole as a reference. કાં તો મારે p3 લેવું પડે or p4 લેવું પડે અને એને reference લેવા પડે. Okay, how we can choose a reference? We have to choose this or this. કોઈ બી આન્સર આવશે એકબીજાનું ઇન્વર્સ આવશે, ઇન્વર્સ ઓર ઇન ટર્મ્સ ઓફ અ નેગેટિવ આવશે. ઓકે, p3 નો જે આન્સર આવશે માઇનસ કરશો તો તમને p4 નો આન્સર મળશે, p4 નો ફાઇન્ડ આઉટ કરશો અને માઇનસ કરશો તો p3 નો આન્સર. So what I will do, I will find out p3 and then what I will do, I will make negative. આપણે એની બી કેલ્ક્યુલેશન કરીશું. But before that we need to find out 5p1. What is 5p1? The angle subtended from that pole to the reference pole. Okay, p1 અને p3 વચ્ચેનો જે એંગલ બને, that is with respect to sigma or the this x axis, એને શું કહેવાય? 5p1. So what I will do, I will connect all the poles with the reference pole. Reference pole I have taken as a p3. I am joining this. Okay, p1 ને p3 જોડે જોડી દીધું, પછી p2 ને p3 જોડે જોડું છું. Okay, p3 and p3 itself એટલે અહીંયા જોડાઈ ગયું. Then p4. Okay, we need to find out the angle made by p3 with the other poles. p1 જોડેનો એંગલ, p4 p2 નો જોડેનો એંગલ, p3 નો અને p3 નો પોતાની જોડે. Okay, so what I can do, this angle અહીંયાથી આમ જઈ, there is nothing but 5p1. This angle is nothing but 5p2.
The angle itself is 5p3. What will be the angle? 5p3 ની વેલ્યુ શું આવશે? પોતાની જોડે નો એંગલ 0. 0. This angle આ તમારો this angle will be 5p4. What will be the value of 5p4? 90. 90. 90 Out degree. of this four angle, which angle we have? 5p3 and 5p4 છે આપણી પાસે. 5p1 મારે find out કરવાનું છે અને 5p2 find out કરવાનું છે. How we can find out 5p1? Okay, now I will make the use of trigonometry over here. Total angle કેટલો છે? 180. Okay, so suppose 180. angle છે theta. So 5p1 is equal to 180 degree minus, let us say, theta 1. Can I say angle છે Yeah. આટલો? Yes, sir. What will be the value of theta 1? Theta 1 is equal to tan inverse theta 1 અહીંયા tan inverse કેટલી વેલ્યુ છે આ? 3j. 3j એટલે 3 જ ગણવાની ને 3 હા, 3 divided by minus 2. yes 2 minus it will be the value or અહીંયાથી જે એની વેલ્યુ છે એ જ લખવાનું. So tan inverse 3/2. What will be the answer? Tan inverse 3/2. Do you have your calculation with you? 62.56. 35.78. 35.78. Tan inverse 3/2. 56.3. 56.3. 30. 30. 56.3. તમારો કેલ્સી બી ખોટો આન્સર આપતો હોય તો that is I think તમારા મોડમાં કોઈ ચેન્જ છે. ઓકે, ફરીથી આન્સર ખોટો આવે તો you just recheck. So your 5p1 is equal to 180 degree minus 56.30 degree. What is the answer for 5p1? 123.7. 123.7. 7. 5p1 answer आई गया. Now I need to find out 5p2. 5p2 કેવી રીતે મળશે? This angle, so it will be tan inverse. What is the height? 3 divided by 3 divided by 4. Oh, no, 5. 6. 5. 1, 6. 2, 3, 4. આ 6 છે ને? Yes, sir. તો પછી okay, so it will be tan inverse 3/6 એટલે nothing but 1/2. 26.56. 26.56. Okay, 5p2 directly મને મળી ગયું. 5p2 is equal to 26.56 degree. Done. Okay, so what will be the value of 5d? As I have said earlier, 5p3 value કેટલી છે? 0 degree. A angle ની પોતાના જોડે જ degree. So it will be 5p3 is equal to 0. 5p4 90. so 5d is equal to 180 degree minus 5p1 123.7 plus 5p2 26.56 plus 0 plus 90 degree. What will be the answer? Minus 60.26. Minus 60.26. Okay, so this 5d at which reference we have taken? p3. p3 ની વેલ્યુ શું મૂકી? -2 plus 3. Okay, so angle of departure છે. Okay, angle of departure. What I have said earlier, we can find out with the making reference p3 as well as p4. So answer of p4 5d at -2 minus 3j નો આન્સર શું આવશે? 60.26 આવશે. ઓકે, કેવી રીતે આવશે એ જસ્ટ રીચેક કરી લો. For that again I have to draw what?
The S plane, this is your -1, -2, -3, -4, -5, -6, okay, J, 2J, 3J, -J, -2J, -3J. How many poles? 0. Then -6, that is P1, P2, it will be your P3, and this will be your P4. Now I am taking this as a reference. એટલે હવે મારે કોને જોડવાના? P4 ને બીજા remaining poles જોડે જોડવાના. This one, this one, this one. Okay. તો હવે મને કયા એંગલ ડાયરેક્ટલી મળી ગયા? P4 and P3. 5P4 is equal to 0 degree. 0. 5P3 is equal to 90. 90. 90 or -90. આપણે કોની જોડે એંગલ લઈએ છે? -90. પોઝિટિવ જોડે લઈએ છે તો -90 ડિગ્રી થશે. Okay. Now which one is remaining? 5P1. 5P1. It is this angle. પોઝિટિવ રિયલ જે એક્સિસ છે એની જોડે લઈએ છે, આમ લઈએ છે. જો આગળ કેવી રીતે લીધું છે આપણે? અહીંયા લીધું છે. આમાં કેવી રીતે લેવાનું? So this is nothing but 5P1. Okay. What will be the value of 5P2? 5P2 કેવી રીતે મેઝર થશે? Done? Yes, sir. For finding out 5P1. 180 plus theta. 180. Total is Plus this 180 plus theta. આટલો એંગલ. તો આ એંગલ કેવી રીતે મળશે પછી મને? Sir, 10 લગાવીને. Okay. 180 degree plus આ θ1 થશે કે આ θ1 થશે? Suppose this is your θ1. So 180 degree plus θ1. So what will be the value of θ1 now? Tan inverse 3/2 tan inverse -3/2. height કેટલી છે? 3 and 2. 3/2. Answer is 56.30. so 5P1 is equal to 180 degree plus 56.26 degree. So your answer will be 236.3. 236.3. This is your 5P1. Now I need to find out 5P2. Your 5P2 will be equal to total angle કેટલો છે આખો? 360. 360 minus theta. θ2. So it will be 360 degree minus θ2. How we can find out θ2? θ2 is equal to tan inverse height 3/6. 3/6. What will be the answer? Tan inverse 3/6. 26.56. 0.56 degree. So 5P2 is equal to 360 degree minus 26.56 degree. Our answer is 3.44. 3.4. okay 5P2. Sir, We got 333. 333. okay. We have got 5P1, 5P2, 5P3, 5P4.
So what will be the phi d at minus 2 minus 3j? 180 degree plus phi p1, our main equation, phi p2 plus phi p3 plus phi p4. Answer is 180 degree plus phi p1 236.30 plus phi p2 333.44 plus 0, then okay minus 90. minus 90 or sorry for this, આ એંગલ નહીં હોય આપણો આ એંગલ જોવાનું, આ minus 90 થશે, આપણે આ એંગલ જોવાનો. We need to find out with the positive axis, so it will be 270. 270. 270. So what will be the answer? અહીંયા પ્લસ છે કે માઇનસ છે? 180 ડિગ્રી માઇનસ છે અહીંયા, સોરી minus 659.74. minus 659.74. 7. ઓકે, આપણો ઓરિજિનલ આન્સર શું હતો? minus 60.26. This is your 5d. આપણો આન્સર કોની જોડે મેચ થવો જોઈએ? આની જોડે મેચ થવો જોઈએ. થાય છે? No, sir. So 360 into 360 720 minus આ કરો કેટલા થાય છે? 60 minus 60.06. Minus 60.26. minus 60.20. 26. આગળનો આન્સર શું છે? minus 60.26. શું થયું? Minus 60.26. One revolution 180 degree, second revolution one revolution 360 degree, 360 plus 360 720, અને એમાંથી તમે માઇનસ કરો, you will be getting the same answer -2. ઓકે, એટલે બંનેમાં આન્સર સેમ આયા. ઓકે, what is માઇનસ આવે છે કે પ્લસ આવે છે? 720 minus 650 Plus આવે છે. Plus આવે છે, sir. okay, so it will be plus. Previously it was minus, આનો આન્સર શું આવ્યો? પ્લસ આવ્યો. Plus. okay, so in example what you need to do is કોઈ બી એક એંગલ, સપોઝ આ જે p3 છે એનો ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો તમે અહીંયા, તો ડાયરેક્ટલી લખી નાખો કે ફોર એંગલ ઓફ ડિપાર્ચર ફોર p4 is plus 60.26. ફરીથી આ કરવાની જરૂર નથી, આ તો તમારા સમજણ માટે મેં બતાવ્યું કે આવું થાય. ઓકે, in exam you need to find out only angle of one angle of departure, and then you just write okay, second angle of departure is this. Okay, so what was our main question? Main question was gs into hs is equal to k upon s into s plus 6 s square plus 4s plus 13. So I will want to draw the root locus. So how many poles? Poles are 3, values are 0, minus 6, minus 2, minus 3j, minus 2 plus 3j. Zeros are 0. Okay, there is no. Okay, so number of branches is equal to p. Okay, so it will be 3. Then centroid. Sir, poles 4. Poles are Poles 4 नहीं है. okay. Centroid, summation of poles minus summation of zeros divided by number of poles minus numbers of zeros. Centroid કેટલો આવે છે? We need to draw the root locus. એટલે પહેલાથી જે રૂલ હતા ને એ 1 by 1 ચાલુ કરો. How many centroids?
minus 2.5 centroid. minus 2.5. 5. બીજા કોઈ નામ છે? બરાબર છે? Yes, sir. તમારી પાસે લખેલું છે ને રૂલ્સ બધા મેં તમને અપલોડ બી કરાયા છે. આઈ હેવ નોટ ચેક યેટ બટ વન બાય વન આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જવાનું છે. પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ કયો આવશે? Number of asymptotes. How many asymptotes are there? 4. 4. Okay, what will be the value of that asymptotes? Equation bolo chalo. Mode Roll of number P 20. Roll minus number 20. What is the equation of angle of asymptotes? Rule number 20 is absent. Sir, phi L is equal to 2L plus 1 upon P minus Z into 180. 5L? Angle of asymptote. Rule number 7. What is the angle of asymptote equation? Sir, 2L plus 1 upon P minus Z into 180. Okay. Rule number 18. What is the equation of angle of asymptotes? 2L plus 1 by P minus Z into 180 180 degree. degrees. Then next step will be, so rule number 27, how many theta we will get in this case? L ની value ક્યાં સુધી થશે? Rule number 27. Yes, sir. Angle of asymptotes ક્યાં સુધી આવશે? L ની value ક્યાં સુધી આવશે? In this case. તમારી પાસે લખેલા છે રૂલ? હા છે સર. હા તો જોઈને કેવો કયો 2 મિનિટ બી નહીં થાય એનો મતલબ તમારું અહીંયા ધ્યાન નથી. Rule number 32. How many asymptotes, angle of asymptotes we will get? Rule number 32. Absent? Yes, sir. બોલો. સર Sir, 2. સર 0.3 આવશે. Rule number 27. How many angle of asymptotes we will get? સર 0 to 3, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. That means 4. Theta 0, theta 1, theta 2, theta 3. Okay. એટલે 4 આવશે. Next, what we have to find out? Rule number 22. Rule number 22. Breakaway point. Breakaway point. How we can find out breakaway point? K by ds. Okay. How we can get the dk by ds is equal to 0? Rule number 12. How we can get the value of dk by ds is equal to 0? So rule number 12. Absent. Rule number 13. 1 plus Rule number 12. Sir, we have to put GS 1 plus GS into H is equal to 0 Then? and then substitute, make the subject K. Okay. Okay, then we have to find out all the procedure you have to do. Okay, this will be the part of your homework. Okay, કેવી રીતે ડ્રો કરવું આપણે બે એક્ઝામ્પલ સાથે લઈશું એટલે અત્યારે આ રવા દઈએ છે પણ આ કમ્પ્લીટ કરવાનું. એના પછી શું આવશે? આફ્ટર ફાઇન્ડિંગ આઉટ બ્રેક અવે પોઈન્ટ, વોટ ઇઝ નેક્સ્ટ રૂલ? ફાઇન્ડિંગ આઉટ એંગલ ઓફ ડિપાર્ચર એન્ડ એંગલ ઓફ અરાઇવલ, જે આપણે અહીંયા કરી નાખ્યું. ઓકે, ફાઇન્ડિંગ આઉટ એંગલ ઓફ ડિપાર્ચર એન્ડ એંગલ ઓફ અરાઇવલ અહીંયા કરી નાખ્યો આપણે. એટલે આ જે રૂલ છે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થશે, phi d is equal to this. ઓકે, અહીંયાથી આ લખવાનું and then you have to draw this and you have to find out phi d.
Okay, phi d1 I am seeing as a d1, and then later you have to write it over here phi d1, and later what you have to do, you have to write phi d2 is at -2 -3j. Okay, -2 -3j is equal to 60.26 degree. Okay, એટલે એ તમારો એંગલ છે. પછી next rule is what? Intersection with j omega axis. Okay, Yes, sir. so that we can find out with the help of RH array. એ RH array થી થઈ જશે. ઓકે, અને પછી ડ્રો કેવી રીતે કરવાનું છે હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કહીશ. બટ બિફોર ધેટ, ફોર ધ પ્રેક્ટિસ, what we have to do, we will take one another example. Okay, so first we will find out this gs into hs is equal to s into s square plus 2s plus 5. gs into hs is equal to this. We want to find out angle of departure first. Okay, angle of departure અત્યારે કરી નાખીએ અને પછી જે પહેલું કીધું છે એ ફરીથી કરીશું. How many poles? 3 poles. 0 and 2 પોલ કયા આવે બીજા? -b plus or minus under root delta divided by 2a. -1 plus or minus 2j. Okay, so we need to find out this. Okay, એટલે પહેલા શું કરીશું? 0, then -1 -2 j 2j -j -2. Okay, pole number 1 and pole number 2 is -1 plus 2j. Okay, that is P2, that is your P3. I will take the reference as a P2. I will join it with this P3. Okay, which angles are known? How many angles are known? P2 and P3. Phi P2 is equal to 0. Phi P3 is equal to 90 degree. Okay, phi P1, if I want to find out phi P1 is this angle. Okay, whole angle is 80 degree. This will be, let us say, theta 1. So your phi P1 is equal to 180 minus theta. Theta 1. What will the value of theta 1? Theta 1 is equal to Tan inverse 2 by 1. tan inverse 2 by 1. What will be the answer? $63.43. So your phi P1 is equal to 180 degree minus 63.43. Answer is 116.56. point 57. 5-6. So you have got phi P1, phi P2 we have already, phi P3 we have. So your phi D is equal to what? 180 degree minus phi P1 plus phi P2 plus phi P3. Your answer will be 180 degree minus 116.56 degree plus 0 plus 90 degree. Your answer will be Minus Minus 26.56. 26.56. minus 26. Minus 20. Phi D1 at -2 plus 2j. Similarly, phi D2 at -2 minus 2j is equal to, so answer Lakesh, 26.56. -1 plus 2 नहीं है. -1, sorry. અહીંયા માઇનસ આવશે, અહીંયા પ્લસ આવશે. ઓકે, ડન. આ એક્ઝામ્પલ અને આ એક્ઝામ્પલ એ બંને ના જે એંગલ ઓફ ડિપાર્ચર મેં કરાવી દીધા, જે સિમ્પલ સ્ટેપ છે એ તમે લખી નાખો. ઓકે, અને અપલોડ કરી નાખો. હાઉ ટુ ડ્રો આઈ વિલ એક્સપ્લેન ઇન ધ નેક્સ્ટ ક્લાસ. ડન. બંને એક્ઝામ્પલમાં શું હતું? ઝીરોઝ નતા. સપોઝ અહીંયા કોઈ એક 0 છે s+2,
તો હવે આ કેસમાં 0 શું છે? એક 0 આવી ગયું -2. -2. ઓકે, તો હવે -2 છે એ મારે અહીંયા લગાવવું પડશે. ઓકે, અત્યારે એ રવા દો, એ મથકોટમાં નથી પડવું, અત્યારે જે છે એમ રાખો. એ કેસમાં શું કરવું પડતું? P2 ને 0 જોડે બી જોડવો પડતો. ઓકે, પણ એ અત્યારે રવા દો, અત્યારે એ કામનું નથી. ડન? એની ક્વેરી ઇન ધીસ? No, sir. ઓકે, આના પછી શું છે? લેક્ચર છે કે લેબ છે કે શું છે? સર નથી લેક્ચર. કોઈ બી નથી? ના. Okay, so shall I have a half hour session, half an hour session of this lab? જે કાલે છૂટી ગઈ છે એનું અડધો કલાકનો એક સેશન રાખો. So which time is suitable for you? Right now it is 1. સર કન્ટિન્યુ રાખે તો ચાલે. Continue. Okay, do you have your lab? લેબનું જે વર્ક છે તમારી પાસે? Yes, sir. Okay, so just take a rest of 10 minutes. I will be back with lab manuals and all tutorial. Okay, just take a rest of 10 minutes. અથવા તો ફરીથી જોઈન થાવ. હું આને ક્લોઝ કરું છું. પહેલા લીવ થઈ જાવ બધા. ઓકે સર. ફરીથી જોઈન થજો હું કહું ત્યારે. સર યસ. સર આની પહેલા વાળો જે આપણે સમ કર્યો એની અંદર 4 પોલ થતા હતા ને, તો એનો સેન્ટ્રોઇડ 1.5 નહીં આવે? જો -6 -2 -4 એટલે કેટલું થશે? -10 ડિવાઇડેડ બાય 4 2.5 જ આવે ને બધા. મારી કોઈ મિસ્ટેક થઈ હશે. -2 એટલે -8 -2 -8 એટલે -10 આવશે. -10 ડિવાઇડેડ બાય 4 -2.5. બરાબર, ઓકે સર. ચલો, રોલ નંબર 27. યુ હેવ એની query? Regarding this, sir, no. ઓકે, યુ કેન લીવ. ફરીથી જોઈન કરજો.